We'll see the next concept, that is permissions required for holding an event. ಸೊ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈವೆಂಟ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ಟೈನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ different authorities, different government authorities in order to conduct a event. So what are those permissions? We'll see one by one. First one is approvals. So first of all they have to take the approvals. So for example, if the event requires construction of temporary structure, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ. Okay, for that you should take all the necessary building permits. Understood? The permission for the use of the land. E permissions ತಗೊಂಡ್ರೆ you will be allowed to construct some temporary structures in order to conduct your event. Next, approvals for using the loudspeakers or amplifiers. ಸೊ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ರೋಲರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈ ಥರ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈವೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಡಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 approvals you have to take first. Okay, next you have performance license. So for example, if your event is of musical, dancing, dramatic or mimetic or ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಈವೆಂಟ್ನ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈವೆಂಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಸಮ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹಾಸ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ದ ಬಿವರೇಜಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಲಿಕರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಹತ್ರ ಲಿಕರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೇ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈವೆಂಟ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಲಿಕರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಟೂ ಮಚ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ನ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾಯ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮಾನಿಟರ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. This is very important for your 14 mark session, very easy also. Copy down. If you have any doubts, ask me. They are going to conduct your examinations for sure. Please be prepared for it.